கைஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் நம்பர் 16 டெஸ்ட் 2ஓட எம்சிக்யூ டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். இருக்கிறதுலே நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறது என்னன்னா, இந்த மாதிரி எம்சிக்யூ டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் தான் கஷ்டம். ஏன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, இந்த 3 ஆப்ஷன்ஸ் பற்றியுமே ஆடியோவில் பேசுகிறாங்க. ஸோ இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா 3 ஆப்ஷன்ஸும் பேசினா நான் எந்த ஆன்சர் சூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பற்றி பேசினா அதை நான் சூஸ் பண்ணிடுறேன். அடுத்து பி பற்றி பேசினா பி ஆன்சர் சூஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. இந்த மாதிரி எனக்கு எம்சிக்யூ டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸில் மட்டும் எனக்கு வந்து ஸ்கோரே வர மாட்டேங்குது. இதில் மட்டும் எனக்கு வந்து எல்லாமே மிஸ்டேக்ஸாகவே வருது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா, இந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள். நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து எப்படி இந்த எம்சிக்யூ டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸை கிளியர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக சொல்லித்தரேன். சரிங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். எம்சிக்யூ டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸை பொறுத்த வரைக்குமே ஏன் அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க, அது ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். எதனால் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குன்னா, இப்போ ஒரு கொஷின் இருக்குது, அதுக்கு 3 ஆப்ஷன் இருக்குது, அது நீங்கள் 1 சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 3 ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி பேசுவாங்க. சரிங்களா? இந்த 3 ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி பேசும்பொழுதும் நீங்கள் உடனே ஓகே ஃபைன், நீங்கள் என்ன காதில் கேட்குறீங்களோ அதை வச்சு ஆன்சரை டிக் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் என்ன காதில் கேட்குறீங்கன்றதை தாண்டி அதோட மீனிங் என்ன, எக்ஸாக்டாக அதை பற்றி என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஆன்சர் மார்க் பண்ணணும். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த 11 to 15 கொஷின்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆடியோலேயே உங்களுக்கு டைம் கொடுப்பாங்க படிக்கிறதுக்கு. அப்படி படிக்கும் பொழுதே நீங்கள் கொஷினை தெளிவாக படித்து புரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அப்படி கொஷினை தெளிவாக படித்து புரிஞ்சுக்கினாவே என்ன கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா வரும். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி நீங்கள் இந்த 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல, எல்லா கொஷினுக்கும் 3 ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, இதில் எது ரைட் ஆன்சர் அப்படின்னு உங்களால் ஃபைன் பண்ண முடியலனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எது ராங் ஆன்சர் அப்படின்றத ஃபைன் பண்ணி அது பக்கத்தில் இன்டூ போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 3 ஆப்ஷனில் ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் எனக்கு வரவே வராதுன்றது 100% தெரியும். நான் அது பக்கத்தில் இன்டூ போட்டு பழகிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு பேலன்ஸ் 2 ஆப்ஷன் ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் தான் வரப்போகுது. ஸோ என்னோட ஆன்சர் ஃபைன் பண்ணுற ப்ராபபிலிட்டி 50-50 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. நான் தப்பும் பண்ணலாம், இல்லை 50% என்னோட ஆன்சர் கரெக்டாக வரதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கலன்னா ஃபஸ்ட்டு தப்பான ஆன்சர் எதுங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு அது பதில் இன்டூ போட ட்ரை. ஓகேயா? ஸோ எப்பவுமே வேர்ட்ஸை மேட்ச் பண்ண வேண்டாம், மீனிங்கை மேட்ச் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கேட்குற எல்லா ஆப்ஷனையுமே ஆன்சரை நினச்சி நீங்கள் குழம்ப வேண்டாம். என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க, என்ன நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தெளிவாக கேளுங்க. மேட்ச் பண்ணுங்கள் மீனிங்கை, வேர்ட்ஸை கிடையாது. ஓகேயா? சரி, நான் இப்போ ஆடியோவை ப்ளே பண்ணிவிட்டு இந்த டெஸ்ட் எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன். Part 2. You will hear a head teacher talking to parents of pupils about changes at the school. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Good morning, and thank you for coming here today. I'd like to bring you up to date with changes in the school that will affect your children. As you know, the school buildings date from various times, some from the 1970s, some from the last 5 years. And of course, Dartfield House is over a century old. It was commissioned by a businessman, Neville Richards, and intended as his family home, but he died before it was completed. His heir chose to sell it to the local council, who turned it into offices. A later plan to convert it into a tourist information centre didn't come about through lack of money, and instead it formed the nucleus of this school when it opened 40 years ago. The school has grown as the local population has increased, and I can now give you some news about the lower school site, which is separated from the main site by a road. Planning permission has been granted for development of both sites. The lower school will move to new buildings that will be constructed on the main site. Developers will construct houses on the existing lower school site. Work on the new school buildings should start within the next few months.
A more imminent change concerns the catering facilities and the canteen. The canteen is always very busy throughout the lunch period. In fact, it's often full to capacity because a lot of our pupils like the food that's on offer there. But there's only one serving point, so most pupils have to wait a considerable time to be served. This is obviously unsatisfactory, as they may have hardly finished their lunch before afternoon lessons start. So, we've had a new food hall built, and this will come into use next week. It'll have several serving areas, and I'll give you more details about those in a minute. But one thing we ask you to do to help in the smooth running of the food hall is to discuss with your children each morning which type of food they want to eat that day, so they can go straight to the relevant serving point. There won't be any junk food. Everything on offer will be healthy, and there's no change to the current system of paying for lunches by topping up your child's electronic payment card online. You may be wondering what will happen to the old canteen. We'll still have tables and chairs in there, and pupils can eat food from the food hall or lunch they've brought from home. Eventually, we may use part of the canteen for storage, but first, we'll see how many pupils go in there at lunchtime.